was passiert, wenn Europas mächtigster Aufstrebender vor sich weigert, sich den Einschüchterungsday Kreml zu beugen? Was wir in den letzten Monaten erlebt haben, war nicht nur diplomatisch Spanning war die Entwicklung der Verzweiflung eines Diktators und die Aufdeckung einer systematischen Kampagne zur Untergrabung der westlichen Demokratie. Heute tauchen wir tief in die explosive Konfrontation zwischen dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und Wladimir Putin ein, die Schockwellen durch die Matchkorridor von Berlin bis Moskau gesendet hat. Aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie wissen, es ging nicht nur ein abgesagtes Interview. Es ging Verfassungsrecht, demokratisch Souveränität, die Lingen zu denen Putin gehen wird, sein Kritiker zum Schweigen zu bringen, als die Art Deutschlands öffentlich-rechtlicher Rundfunk den Kreml für ein routineges diplomatisches Interview kontaktierte, lasten sie unwissentlich ein Kettenreaktion aus, die war Natur von Putins autoritären Regime entfallen wird. Die Fakten sind vernichtend. Laut vertraulichen Berichten hat sich Putins innerer Krise umfassend auf das vorbereitet, was sie für ein Propagandamgleichheit hielten. Aber dann geschah etwas Beispielles. Bundeskanzler Merz weigert sich, ihr Spiel zu spielen, hier vertieft sich der Skandal. Verfassungsexperten in ganz Deutschland haben bestätigt, dass Merz Entscheidung verfassungsrechtlich vorgeschrieben war. Artikel 21 des deutschen Grundgesetzes verbietet ausdrücklich Aktivitäten, die demokratische Ordnung untergraben und rechtsgeltend argumentieren, dass die Bereitstellung einer Plattform für Putin gegen dieses Grundlagenprinzip verstoßen. Das war Putins Antwort. What? Drohungen. Und ein koordiniert Einschüchterungskampagne, die den wahren Charakter seines Regimes offenbart. Aber hier ist, was die Mainstream-Medien ihnen nicht sagen würden. Die Drohungen waren nicht nur diplomatisch Pose. Geheimdienststellen haben entfallen, dass Putins Reaktion explizit Warnungen über Deutschlands energische Sicherheit verschleiert. Hinweis auf Cyberangriff an den Minz Andeutungen über Deutsch-Vermögenswert in Russland beinhaltet. Das war keine Diplomatie, das war Erpressung. Die Hochele ist atemberaubend. Hier haben wir Putin, der systematisch die Pressefreiheit in seinem eigenen Land zerstört hat, der Zugang zu Deutschlands freien Medien fordert, Verfassungsrechtsters. Dr. Heinrich Müller von der Universität Heidelberg nahm kein Blatt vor den Mund. Die Deutsch-Verfassung erlaubt nicht nur für ein Autoritwen Figuren Plattformen zu verweigern sie erfordert dies. Sein Analyse offenbart etwas noch beunruhigenders. Laut vertraulichen parlamentarischen Berichten unterstützten mehrere Hochrangig, beamt zunächst die Gierung der Interviewplattform für Putin unter Berufung auf wirtschaftliche Interessen. Die Reaktionen der politischen Partien sagen uns als aber die waren Loyalisten. Wenn die CDU unter Merzer Führung fest gegen autoritäre Manipulation stand, entfallen durchgesickert Kommunikation, das andere Partien auf Anpassung drängten. Das Energiekomitee der Sozialdemokraten abdeckten zufolge Druck auf die Art aus zu überdenken. Die Freien Demokraten fanden sich zwischen ihren Prinzipien und russischen Investitionen zerrissen, aber hier ist die explosivste Entfaltung. Die Einmischung hört nicht bei diplomatischen Kangeln auf. Cybersicherheiten haben einen massiven Anstieg der auch Deutsch Regierungswebsites unmittelbar nach der Interviewabsicht dokumentiert. Die Angriff trugen alle Kennzeichen russischer staatlich geforderter Operationen ausgeklügelt. Koordiniert und eindeutig vergeltend. Das war digital Kriegsführung gegen einen NATO-Verbündeten. Die Elite Hochele geht tiefer als irgendjemand sich vorstellen kann. Wenn Putin aber Medienzugang tat, schloss sein eigenes Regime gleichzeitig die letzten unabhängigen Nachrichtenagenten in Russland. Wenn der Respekt für internationale Normen fortdaute, begingen seine Streitkraft dokumentiert. Kriegsverbrechen in der Ukraine. Finanzunterlagen empfohlen das war Ausmaß russischer Einflussoperation in deutschen Medien.
In den letzten 5 Jahren hat Russland Millionen von Euro durch Scheinfirmen gelietet, ein umfassendes Propagandanetzwerk zu etablieren, Friedrich Merz. Antwort auf dies Einschüchterungs offenbart echten Mut, zum ersten Mal seit Jahren hat ein großer europäischer Führer Putins Bluff genannt. Als ein nachmöglicher russischer Vergeltung gefragt wurde, veröffentlicht Merz Büro eine Erklärung. Die Schockwellen durch diplomatisch crescendit, Deutschland wird nicht erpresst werden, Deutschland wird nicht eingeschuchtert werden, und Deutschland wird sein Verfassungsmäßig gen Prinzipien nicht aufgeben, ausländische Autokraten zu besänftigen. Die verfassungsrechtliche Implikationen erstrecken sich weit über diesen Würfel hinaus. Rechtsexperten hinterfragen nun, früher Interviews, die Putin von europäischen Foren gehört wurden. Der Demokratie-Aktionsplan der Europäischen Union behandelt spezifisch die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Missbrauch von Medienplattformen durch feindlich ausländische Akteure zu verhindern, aber higher ist, was jeden Verteidiger der Demokratie erschrecken sollte. Putins Reaktion offenbart, wie effektiv seine Propagandaoperationen gewesen sind. Sein wat ging nicht nur das Verlieren einer Interviewgelegenheit ging das Verlieren der Kontrolle über eine Erzählung, für die Milliarden aufgewendet hat. Das abgesagte Art-Interview stellt einen Riss in der Mauer seiner Informationskriegstrags dar, der Weckruf ist klar, aber wir zu? Jedes Mal, wenn wir oder wenn Foren Plattformen eine Herausforderung bieten, werden wir zu Komplizen ihrer Informationskriegers. Jedes Mal, wenn wir wirtschaftlich Interessen über demokratische Prinzipien stellen, geben wir einen Waffen gegen unsere eigenen Institutionen. Es geht nicht nur Putin und Deutschland. Es geht darum, ob demokratische Nationen endlich erkennen werden, dass wir uns in einem Informationskrieg befinden und ob wir den Mut finden werden, unsere verfassungsmäßigen Prinzipien zu verteidigen, auch wenn es unbequem ist. Die Wahl liegt bei uns, aber die zeitlich oft dabei. Das nächste Mal, wenn ein Autor für Zugang zu unseren Sendeseiten fordert, werden wir den Mut haben, Nein zu sagen. Das nächste Mal, wenn wirtschaftliche Interessen mit demokratischen Werten in Konflikt geraten, werden wir richtig. Friedrich Merz hat dies Fragen für Deutschland beantwortet. Die Zukunft der Demokratie hängt von unserer Antwort ab, und die Geschichte wird uns nach den Entscheidungen beurteilen, die wir treffen. Die Frage ist nicht, ob wir es uns leisten können, gegen den Autoritarismus aufzustehen ist, ob wir es uns leisten können, es nicht zu tun.